Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Life is Strange. Und damit auch ein frohes neues Jahr, mal wieder viel verspätet. Ja, ich habe Ende letzten Jahres nicht mehr ganz so viel gespielt. Ich hatte super viel zu tun. Ja, und ich hatte auch ein bisschen das Problem mit Deus Ex halt einfach, dass mir permanent schlecht geworden ist. Deswegen habe ich das jetzt momentan ziemlich auf Eis gestellt. Kann sein, dass ich da zwischendurch mal wieder eine Folge spiele und es probiere, ob mir immer noch übel wird davon. Eventuell lasse ich es aber auch ganz, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber da ich ja natürlich meinen Kanal mal wieder nicht komplett aufgeben wollte, sondern auch mal wieder was zocken will, auch mal das hochladen möchte. Ja, jetzt ein neues Projekt. Life is Strange habe ich vor mittlerweile 4-5 Tagen hatte ich einen Freund zu Besuch. Und ja, er wollte Life is Strange sehen und wir haben das zusammen reingeguckt bei einem großen Let's Player, den kennt wahrscheinlich niemand, Gronk. Und irgendwie fand ich das dann doch spannend. Also ich habe mir vorher schon gedacht, dass ich es spannend finden werde und deswegen wollte ich nie ein Let's Play dazu sehen, weil ich es immer noch mal spielen wollte. Und jetzt habe ich allerdings in eins reingeguckt und jetzt weiß ich noch mehr, dass ich es spielen will und deswegen mache ich das jetzt auch. Ich habe mir nicht viel gespoilert. Also ich habe 1-2 Mal reingeguckt. Ich musste ein wenig meine Wohnung aufräumen, weil ich nämlich meinen Geburtstag gefeiert habe. Ja, und Gäste lässt man ja nicht aufräumen. Gäste setzt man vor seinen eigenen PC und lässt sie Life is Strange gucken. Also habe ich ihm nur ab und an mal über die Schulter geguckt und ja, weiß selber noch gar nicht so viel. Aber nichtsdestotrotz 2-3 Sachen weiß ich. Ich werde das auch erwähnen. Ich weiß ja, dass man manchmal auch ein bisschen schon weiß, wie es weitergeht. Dann, das Spiel hat ja auch alternative Möglichkeiten. Aber ich möchte eigentlich gar nicht so viel reden wie immer. Obwohl ich immer sehr viel rede, möchte ich nie viel reden. Und deswegen fange ich einfach mal an und starte ein neues Spiel. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen aller deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Okay, auf die Vergangenheit auch. Das ist merkwürdig. Aber gut. Okay. Den Anfang zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen. Das wirkt aber alles ein bisschen wie in einem Albtraum. Ja, ich hoffe, Englisch und deutsche Untertitel ist okay soweit. Dann muss ich nicht immer alles übersetzen. Geht's hier noch mit so einem Seitenarm? Ja, also wirklich viele Möglichkeiten habe ich nicht. Dann sollten wir mal zum Leuchtturm hochgehen. Wow. Okay. Sturm ist gut. Okay. Nur schauen, wie wir da am besten reinkommen. Und nicht runterfallen in den Abgrund. Holy shit. Was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay,
I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, There you go, Victoria. Why Arbus? because of her images of hope. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Hier. She saw Ein humanity Selfie as machen? tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner. I haven't kept up with my journal as much as I should. And- If anybody else looked at this, what would they think? Okay, wir haben hier das Tagebuch. Ich werde das hier genauso machen, wie Gronk das auf seinem Kanal macht. Ich werde es nicht komplett vorlesen, aber immer mal wieder reingucken, dass man es selber lesen kann. Ihr könnt ja an der Stelle einfach das Video kurz anhalten, wenn ihr es lesen wollt. Und dann reinlesen. So, vielleicht werde ich das dann im Nachhinein genauso machen. Ist auch albern, wenn ich jetzt leise lese. Ja, seltsamen Traum, den habe ich nicht gesehen. Ich bin dann eingestiegen bei dem Let's Play, wo sie in der Klasse saß. So ein bisschen. Was haben wir denn hier? Oh, Details über mich selbst. Mein Name ist Max Caulfield. Entschuldigung. Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. Und schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Fotografin werden wollte. Also ich versuche so ein bisschen die Sachen, die ich selber als wichtig finde, auch direkt zu lesen. Und da müsste dann halt einfach durch. Ich habe die Welt immer durch mein Objektiv betrachtet. So bin ich Teil dieser Welt, aber aus sicherer Entfernung. Ich fühle mich schon immer zu alten Analogkameras hingezogen. Als zu digitale Technik. Okay, jetzt sind ein paar Fehler drin. Ich liebe alle Stile und Techniken, aber das Instant-Selfie mag ich am meisten. Ob die Leute mich verspotten, interessiert mich nicht. Ich bin tolle Gesellschaft, wie? Und jetzt bin ich in die Heimat meiner Kindheit zurückgekehrt, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren. Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe, meine auf ewig beste Freundin, bis ich wegzog und mich 5 Jahre nicht meldete, zurück. Und es ist so komisch, hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt 18 und offiziell erwachsen, fühle mich aber selten weise oder reif. Ich bin bereit, ein ganz neues Leben mit der Retro-Kamera an meiner Seite zu beginnen. Ja, wenn ich an mich mit 18 zurückdenke, wirklich weise war ich da auch noch nicht. Aber, naja, man wird klüger. Aber weise. Naja, schauen wir mal. Episode 1, ja, da sind wir gerade. Dann haben wir hier noch diverse Bilder zu unserer Umgebung. Wir haben SMS vom Papa. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Oh. Wirf einen Blick auf dein Konto, gib nicht alles auf einmal aus. Wie nett. Kann ich da antworten? Nee, antworten kann ich nicht. Kate. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer. Alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Das müsste die eine sein, die auch bei uns in der Klasse sitzt. Wir haben die Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Ah, deswegen Max. Fast schon ein komischer Name für ein Mädchen. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. Und Küsse und Umarmungen. Dann gibt's auch den Warren. Sieh dir auf jeden Fall Nekromantik auf meinem Stick an. Muhaha. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für einen Physiktest befüllen. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignoriere diese Nachricht nicht. Oh, er schrieb noch schon vorher. Willst du und nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen, bitte. Und dann geht's hier los. Also er schreibt uns häufiger mit gar nicht unsere Antworten. Nicht so wie bei Kate. Vielleicht antworten wir einfach gar nicht. So nett, ne? Okay. Any one of you could do that to me. Was haben wir hier noch? Das Isn't Foto. that too easy? Too Und das hier. obvious? What if I can't Arbus believe I chose still to have this capture pencil more case. height? I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Okay, ein klassischer individueller Mensch. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I should take I a picture to prefer prove I'm still Robert here. Frank. Plus, it's perfect for my portfolio.
And I have to get my daily selfie quota. Ja, und jetzt mitten im Unterricht mache ich jetzt ein Selfie. About the economic conditions of the era, Na but a gut. beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank. I believe Max has taken what you kids call a selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition, and Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Das wusste ich bestimmt mal. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. Na, The danke. Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ja, ich mag ihn. Ein sehr spezieller Lehrer, aber sympathisch. Was war hier? Klasse. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Ja, offensichtlich wird da geschleimt vorne. Okay. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Da. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Okay, Scrunch Dad. Ja. Jetzt haben wir noch einen Drucker. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. Okay, When I don't suck. Someday. was haben wir denn noch? Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo Ja, nerd. ich merk's gerade. Ich habe nämlich von so Kram ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Ah, guter Lehrer bringt einen schon gut weiter wahrscheinlich. In den Kameras. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Okay, was haben wir hier? Wir haben ein Tablet und ein Notizbuch wahrscheinlich. Hier saß die Victoria, heißt sie, ne? Ja. Schauen wir mal. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Tablet fällt vielleicht auf, wenn wir das einfach benutzen. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Of Ja, course, nein, das wollte ich gar nicht Victoria alles has to. benutzen. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Boah. So. Neue Kamera für 5.299 $. Nicht schlecht. Die Frau muss es ja haben. Was haben wir hier? This might make a cool shot. Mal ein Foto davon. Was mit Amber Forever? Können wir hier eigentlich alles fotografieren? Also nicht alles, aber jede Menge Kleinigkeiten. Ne? So, Kate ist ja unsere Freundin. Wir haben hier aber auch noch einen Computer. Gibt es da noch irgendwas zu entdecken?
Obviously Blackwell spent bank on the looks like somebody was already working on this. Cool. Ja, das ist überhaupt Bildbearbeitung. Da ist noch ein kleiner Drucker. So, was sagt denn unsere Freundin? Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Na, sie hat ordentlich Augenringe. You seem quiet today. Just thinking too much. Zieht sich das jetzt auf den Wettbewerb? Wir fragen sie mal nach Tee. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay, offensichtlich nicht so glücklich. Was haben wir denn hier? Ah ja. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Okay, dear Kate, we love your porn video. Okay, wir lieben dein Porn-Video. Uncool. Was sagst du denn dazu? Let's talk later, Wir Max. können ihr gar nichts dazu sagen. Jo, was haben wir denn jetzt hier, Victoria? Na, ansehen brauchen wir uns die nicht nochmal, oder? Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ja, wir hatten ja bisher noch kein Bild, ne? Aber wobei, das eine hatte sie ja. Naja, besser ein schlechtes Bild als gar kein Bild, oder? Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Naja, weil du ihn bewunderst. Oder weil du verknallt bist. Aber ich glaube eher bewundern. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Oh, ist das der Leuchtturm? You can never escape the lighthouse here. Oh, zu dem wir vorhin geträumt haben, können wir da hingehen? Nein. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Wahrscheinlich habe ich das einfach alles in meine Träume eingebaut. So, das ist die logische Erklärung. Was haben wir hier noch? Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Ah, so, er ist Bescheidenheit, geht die Welt zugrunde. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, Bücher gibt's auch noch. Scheint noch mehr Bewunderung. So cool that Ja. we can check these out anytime. The decisive Wir moment by... wollen es nicht übertreiben. Tell me how cute I looked yet. I was about to. I feel like you have You always Welcome to the real world. just cute. hot. Then I might send you a special picture. Because Max wants everybody to see how hip she is. I'm not paying her. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. Ja. Einfach mal Musiker in die Welt ausblenden. Das kenne ich auch sehr gut, gerade aus der Schulzeit noch. To all of you, American girls, it's sad to It looks like she's been gone for months. without
American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside. Ein schönes Lied aber auch. So, jetzt ist nur die Frage, wir sollen zum Bathroom gehen. Da weiß ich sogar schon, was passiert, aber ich spoilere natürlich nicht. Ich müsste halt nur finden, wo das ist, ne? Jetzt ja wieder zum Plan. Guck mal. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. So, Entrance. Hier, Kitchen, Computer Lab. Storage, Business, Science. Steht aber nichts von Toiletten, ne? Da bin ich gerade blöd. Ah doch, Boys and Girls natürlich. Müssten ja dann wohl da sein. Da. Hab ich nicht gesehen. Jede Menge Kram hier, was man sich angucken kann. Wir können hier Stunden mit verbringen. Aber wir machen mal noch einen Moment weiter. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Na komm, also so schlimm ist es doch auch gerade noch nicht. Hoffentlich. Wir können ein bisschen Wasser benutzen. Jetzt kann ich hier Spiegel. Spiegel kann ich benutzen. Was haben wir denn da? I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Der ist aber auch schön. Und ein Hate Victoria. So, dann gleich mal einen Schnappschuss. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Damn, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white?
Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her So, images wir of können her offensichtlich die Zeit I feel beeinflussen. like totally haunted by Das wusste ich sogar schon. Genau. Genau, wir sollten zurückspulen. Jetzt kommt das am Anfang ein bisschen Tutorial-like. 20.000 Mal, wenn wir uns zu lange Zeit lassen. Wir machen das jetzt mal. I did Now, it. can you I give me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of hopeless Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Okay. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? So. Ja. Jetzt haben wir natürlich die Antwort von Victoria gerade nicht mehr im Kopf. Wir tun, als ob uns schlecht wäre. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right Das answer? machen wir doch direkt. Wie weit können wir denn eigentlich reisen? Ah, okay, so können wir schneller zurückspulen. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the So, können conversation, wir überspringen, was er zu sagen hat. Okay, jetzt haben wir die Antwort. Sehr cool. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Haha. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay, ja, sehr cool. Ja, aber bevor wir den Everyday Hero werden, wenn überhaupt Everyday, würde ich sagen, ich mache an der Stelle mal einen kleinen Cut. Das war für die erste Folge schon viel. Ja, wie gefällt euch das Spiel bisher? Ich finde es ziemlich spannend. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß, dass man viele Entscheidungen treffen muss, die man zwar bis zu einem gewissen Grad nachträglich revidieren kann, aber ab einem gewissen Spielpunkt natürlich nicht mehr. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Ich möchte dazu sagen, dass ich nur ein Ende spielen werde. Also ich werde es einmal so durchspielen, wie ich das für richtig halte. Ganz eventuell hinterher nochmal für mich privat oder so offscreen alles, was ich möchte, falsch anklicken oder sowas. Aber das schaue ich mal. Kommt drauf an, wie sich das jetzt weiter verläuft und wie spannend ich das Ganze finde und was für unterschiedliche Möglichkeiten es auch gibt. Also ich habe von dem Spiel viel gehört. Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein bei Life is Strange. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!